So this is the part 2 ng ating operations on rational algebraic expressions. So kanina we add and subtract. So this time magmumultiply naman tayo and divide rational algebraic expressions. So how are we going to do multiplication and division ng rational algebraic expressions? So dito sa multiplication and division ng rational algebraic expressions, so you can cancel the common term in the numerator and denominator so kung meron. Okay? So when we multiply the numerators of the fraction, so we will form new numerator and we would do the same for the denominators. Multiply din natin ang denominator natin. And then if there are common factors in both numerator and denominator, so tsaka tayo magka-cancel if possible. So before we multiply. So say for example, we have here 2s over 4k times 3 over 2k squared. Okay? Okay, k. So dito, marami kasi tayong ways on how to simplify this. So pwedeng simulan nyo muna sa sarili-sarili niyang fraction, di ba? Pwede nyo simulan sa kanya-kanyang rational algebraic expression. Pwedeng dito muna tayo mag-simplify kung meron. So dito, kung meron. Since itong 2, and then pwede naman tayo na mag-cross, mag-simplify dun sa numerator and then denominator nung kahit kabila. Okay? So dito, si 2, pwede natin i-cancel kasi may 2 din naman dun. So kung isipin yan, 2 divide by 2 is 1. Tama? So ito, 1 na lang yan. 1 na lang yan. And then, kung wala na kayo nakikita pwedeng i-simplify ng numerator sa denominator, so pwede na tayo mag-proceed sa multiplication na kung saan ang rule, parang sa fraction lang din, multiply ang numerator sa numerator, denominator sa denominator. So we have here 1s times 3, so that will be 3s. Okay? And then 4 times 1, so that would be 4. K times k squared, so applying the laws of exponents, so that would be, i-add lang natin ang ating exponent kapag nag-multiply tayo. Diba? Add the exponent. So 1 plus 2, that would be k cubed. Okay? So this will be our final answer. So lowest term, kung possible. Since itong 3 and 4, wala na yung lowest term. Wala na, this is the simplest form already. So okay na yan. So this will be our answer. So let's have another. Ayan. Medyo dalian natin. So ito medyo madali-dali ito. Okay. So take a look at our given. Ayan. So kung mapapansin nyo, meron tayo ditong trinomial sa taas. Kung nakikita nyo or na-observe nyo na pwede siyang i-factor natin. So, kung hindi naman, so okay na yon. So, since ito ay factorable, so magiging y, so ito 2, ito ay 1. So, since ang middle term natin is negative, so ibig mas malaki dapat yung value ni 2. So, sa kanya ang negative. And then, ito magiging positive. Yan. Over 5y times 10y over y plus 1. Ma'am, pwede ba nating i-cancel yung y nito dito sa y nito? So, bawal yan. Okay? Bawal ipag-cancel yung dalawang yan. Kasi, ito ay binomial. Ito monomial. Hindi yan pwedeng ipag-cancel. Unless, ang operation natin ay addition or subtraction. Pwede yung pagsamahin. Pero dito, hindi pwede i-cancel yan. So, that is one of the most common errors sa algebra talaga ng mga bata. So, next. So, kung mapapansin nyo, yung finactor natin siya, pwede na natin, ito yung i-cancel natin.
si y plus 1 sa numerator at sa denominator. 'Di ba? So, matitira dyan ay 1. Tama? And then, si 5y and 10y, pwedeng i-cancel. Anong kanilang common? 5y, 'di ba? Yung y, cancel na yan. Cancel. Yung 10 and 5, divisible yan para sa 5. So, ito, cancel na talaga yan. So, 1 na matitira dito, 2. Tama? Yung y natin nawala na. So, dito pa lang, nagka-cancel na tayo para mas madali na tayo mag-multiply sa padulo. Kasi, kung hindi kayo magka-cancel dyan, medyo magiging malaki yung mga kailangan natin i-multiply. So, minsan, sa pagdami ng pag-multiply, sa paglito sa solve, so, nalilito na, nahihirapan na. Since na-cancel na natin yung mga dapat i-cancel, so, okay na. So, we will now proceed sa multiplication ng numerator sa numerator, denominator sa denominator. So, here, y minus 2 times 2. So, i-write muna natin yan. And then, 1 times 1 is 1. Okay? So, kapag gano'n naman, 1 na lang naman, pwede na nating alisin yung denominator natin na 1. 'Di ba? So, matitira natin is 2y minus 4. And this will be our answer. Okay? Nagets ba? So, that would be our answer. Okay, let's have another example. Say, for example, we have here P over Q is divided by R over S. So, ito can be written also as P over Q times reciprocal. Okay? Reciprocal ng ating given. So, this will be S over R. Ayan. And then, balik tayo sa rule ng multiplication. 'Di ba? So, ganun lang gagawin natin. Yung ating second given, yun yung ating i-reciprocate. So, say, for example, you are asked to find the quotient of m over 2 divided by m minus 2 over m minus 1. Ayan. So, simple lang. Gawin nating operation ay product, baliktad. Reciprocal lang natin. Okay? And then, proceed na tayo sa multiplication. Since wala tayong makakancel dyan, we cannot cancel m and 2. We cannot cancel m dito sa m dito. No, bawal yon. So, yan na. Multiply na natin. m times m minus 1 all over 2 times m minus 2. So, ito na yung ating final answer. Yan. Naka-factored form. Yan na. Tapos na. O, diba? Ang dali lang. Basic na basic lang. Okay. Another. Yan. Say for example, we have this given. So, 4 over n minus 6 divide by 4n all over 8n minus 48. So, in this case, ganun ulit ang gawin natin. 4 over n minus 6. This time, it will be times. Then, reciprocal. Or pagbalik-tarin lang natin. Sa madaling sabi. Over 4n. Tama? Now, kung may kaya tayong i-cancel dyan, i-cancel na natin. So, kung makikita nyo, si 4, pwede natin i-cancel kay 4n. So, ano matitira dito? N. Okay? Or simply, hindi natin isama yung n sa pag-cancel kasi 4 and 4 lang naman. Yan. And then, ano pa? So, this will be 1 over n minus 6 times. Ano papansin nyo dito? Pwede pa ni-factored out by 8, tama? Divisible para siyang kay 8. So, ilabas natin si 8, matitira n minus 6, tama? Yan. And then, over n. Ano pong next?
Ma'am, meron ulit makakancel. Nasaan? N minus 6. N minus 6, N minus 6. Tama? So, we will have here 1 times 8 is 8. So, 1 times n is n. So, this will be our final answer. So, di ba? Ang haba-haba ng solution. So, pagdating sa dulo, napakasimple lang pala ng sagot. So, kaya yun yung purpose natin. Pasimplihin yung mga komplikado. And if you know the basics, ayan ha, basics. So, marami yan. If you know the basics such as factoring, okay, simplifying, laws of exponents, so mas madali na sa inyo makapag-solve nun. Okay, one last given. Say for example, we have 6a plus 27 all over 18a squared plus 36a divided by 16a plus 72 all over 2a plus 4. So, in this case, observe nyo yung ating given. Kung kailangan mag-factored out na tayo, mag-factored out na tayo. Kasi hindi naman natin pwede cancel yung 6 at 18. No, 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 no. Yung 16 and 2, no. Okay? So, i-factored out natin yung numerator natin. Pwede to. By 3, tama? So, ilalabas natin si 3. We have here 2a plus 9, tama? Dito, labas natin sino? 18a, tama? 18a. Since parehas may 8 yung dalawa, labas na natin. So, matitira sa loob, 1 plus 2, so, i-factor na natin itong denominator. So, divisible sila. Ang factored form natin is 18a. So, matitira sa loob is a plus 2. Tama? And then, gawing product, pagbalik ta rin. So, 2a plus 4 over 16a plus 72. So, dapat kaya pa natin na pagbaliktad yan. Anyway, so ayan. Sulat ulit. 2a plus 9. 18a. A plus 2. Times. Factor natin. Ilabas natin dito si 2 din. So, we will have a plus 2. Dito. Saan yan divisible? By 8. So, pag nilabas natin si 8, so we will have 2a plus 9. Tama? And then, if there is possible na may makancel, i-cancel na natin. So, si 2a plus 9, cancel na yan. Wala na yan. Si a plus 2, wala na rin yan. Diba? What else? Si 2 and 8. Cancel natin yan. Ano matitira dito? 4. Meron pa ba? Si 3 at 18. 1 dito. Ilang 3 mayroon sa 18? 6. Ayan. Sagad na ba? Sagad na. Wala na tayong masisimplify pa dyan. So, proceed, numerator sa numerator, denominator sa denominator. So, since 1 na natira dito, so 1 times 1, I have here 1. 6a times 4, so that would be 24a. Final answer. Okay, nagets ba? So, kung naiintindihan ng lesson na to at tinapos, so, please like, subscribe. Also, comment din kayo kung anong gusto niyo lesson na mapanood next time. And, para sa mga students ko, so kung totoong tinapos niyo to, so, i-PM niyo ako sa messenger and say, I love math. Okay? Thank you for watching. Goodbye!